The night is dark and full of terrors. Every night is like that for Russian invaders now in Ukraine, but also in Russia. Putin brought the war back home. Several Ukrainian drones attacked Russian ships near the Russia's port of Novorossiysk. Massive explosions have been heard in the area, which is one of the largest Russian ports on the Black Sea. While it is still unknown whether the Russian ships have been damaged or destroyed, Russian sources claim that all USVs have been destroyed. RIA Novosti reports the armed forces of Ukraine tried to attack the Novorossiysk naval base at night with 2 marine unmanned boats, the Russian Defense Ministry said. But until we know more, we know that Russians are lying, at least for one Russian vessel which was on fire. Я думаю, они попали в маяк. Ты видишь, там маяк стоял. Ну, как бы не маяк, но смотри, когда был взрыв, вот слева, вот, смотри, вот там люди, потому что они отплывали от этой лодки. Это лодка или маяк? Я не могу знать, что это. Я думаю, но это сам маяк. факт того, что они от этого отплывали. Я думаю, они попали в маяк. But the night raids didn't stop here. Ukrainian drone breached past Russian air defense and successfully struck a Russian oil depot in Feodosia in occupied Crimea, just 55 miles west of the Kerch Bridge. Тебя слышно? Вон опять, смотри. Нефтебазу. And we have a night disco in Novoprokopivka, south of Robotine, Zaporizhzhia region. Detonation of the enemy's armored vehicles after the artillery work. The ammo depot is on fire. And finally, the Russian positions were bombarded with cluster munitions. In the Moscow region, an oxygen battery warehouse has exploded, a place where batteries for drones were made. A citizen of the Belgorod People Republic asks for help. 10 TikTokers from Akhmat moved into her apartment. They took the keys from her and pushed her out into the street. The newly minted homeless woman turned to the police, but the Kadyrovites said that they don't care about anything. Now she's recording sad videos for the governor Gladkov. Я была очень категорически против, но мне сказали, что это никого не волнует и что это неизбежно. Сегодня ко мне пришли 10 человек, они отобрали у меня ключи, и я, по сути, я оказалась на улице, без крыши над головой, даже без своих вещей. Как это называется? Это же называется рэкет. Правоохранительные органы не реагируют на мои заявления. Прошу всех, кто может помочь, особенно губернатора, повлиять на ситуацию и разобраться с этим. Почему какие-то чеченцы позволяют себе присваивать чужое имущество? Footage of a failed attempt by a Russian FPV kamikaze drone to attack a Ukrainian Humvee. Давай, сука, рашету!
Expecto Patronum, another Russian 9K-37 Buk air defense system converted into fireworks. Then we pour it out on the street. Russian senior citizens complain that civilization hasn't reached them yet. Nobody listens to them, so they keep on re-electing Putin. Живем, как крестьяне раньше жили, так и мы живем. Большая деревня? Большая деревня раньше была. Вот, где амбар стоит, тут был дом, вот этот выступ, дом. Туда вот дальше дедушка там подстроил этот себе двор. Тоже дом был. Не было, потому что скотина была, все. А потом стало воровство. И корову водили со двора, и все. И потом вот родители все умерли. Газ такой, Баллонный? баллонный. А природного нет? Не проводили здесь? Нет. Ну, вода вот колонки, грязная вода. Мы ходим туда, в родничок у нас. Ну, вода вот у речки у нас есть. Автолавки там останавливаются там на трассе. Один раз в неделю, да? Да, один раз в неделю. Зимой, конечно, она не ездит сюда. Не ездит? А потому что, как, она ж по деревням, а по деревням как таковых дорог-то нету. А скорую позвоним, на трассу выходим, встречаем. У нас телефон не берет здесь. Здесь нет связи, Ни нет. интернета, ни сети. Набираем уголь. Цивилизация до нас пока еще не добралась. Тут идешь и смотришь наверх, потому что она уже падала, но хорошо, что ночью не убила никого. Обваливалась полностью все вот это вот. Туалета-то нет, сходишь туда на ведро, да и все дела. Мы ходим на ведро и потом выливаем на улицу. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.